Hello guys, welcome to our channel Taste of Time. So today we are going to make hash browns. Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போற ஐட்டம் hash browns. பொட்டேட்டோ துருவி வச்சிருக்கேன். மைதா 3 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா, garlic, cheese, குருமிளகு பொடி, முட்டை, chaat masala. Chaat masala உப்பு இருக்குதுன்னா உப்பு சேர்த்துக்க வேண்டாம். chaat masala 1 டேபிள்ஸ்பூன். ஐஸ் வாட்டர்ல துருவி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஐஸ் வாட்டர்ல மட்டும் தான் வாஷ் பண்ணணும். உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு வெள்ளை இல்லாம எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மைதா மாவு 3 டேபிள்ஸ்பூன், garlic, chaat masala, குருமிளகு பொடி 2 டேபிள்ஸ்பூன், எக் 1, சீஸ். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மல்லி இலை, இது வந்து கலருக்கு வேண்டி சேர்த்துக்கிறேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் ஆயில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூன் எடுத்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுக்கோங்க. ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு செஞ்சிருக்க இந்த ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சிம்பிள் டிஷ்ஷை வச்சு உண்டாக்குற செய்கிற ஒரு ஐட்டம். ஸோ எல்லாரும் மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. So meet you in our next video. Till then, bye bye.